Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu bir deneme kanalı olduğu için şu anda deneme videosu çekiyorum, oyun tanıtımı. Eski oyunları tanıtıyorum daha çok şu anlık. Yani kaldırabildiği kadar. Şu anki tanıtmak üzere olduğum oyun Juarez, Gunslinger. Zaten çoğunu duymuşsunuz, bayağı oyunları var. Çoğu online, bazıları normal single oynanıyor. Oyunumuza başlayalım. Hoparlörümün, yani mikrofonumun biraz sesi kötü, yani ayarları kötü. Onu bir ara halledeceğim. O yüzden eğer yani videomu izliyorsanız sesini biraz kısık da dinlerseniz daha iyi olabilir belki. Kısık dinlerseniz daha iyi olabilir. Oyna. Hikaye modunda. Yeni oyun. Evet. Normal. Kansas 1910. Ağır evlat. Don't I know you, sir? Tanıyorum mu? Don't believe so. Sanmıyorum. I've been here many years. Adım Silas Greaves. Silas Greaves? Hani şu ödül avcısı olan. Used to be. Eskiden o. Well, what are you doing here in Bu Abilene? evde ne yapıyorsun? Just passing through. Sade geçiyordum. Got a little İcabına business to bakmasın. take care of. İş var mı? Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Benim için bir onur. Hell, son, it would be my honor to drink it. Benim için de onur. Howdy. Molly. I'm Dwight. That's Jack and Dwight. Steve, Bunlar man's behind Jack bar. ve Steve. Ben de I barbarım bet you got some great stories. Çünkü hikayeler onun babası gibi. Birkaç tane. Any of them true? Bunlardan biri bile gerçek Jack, mi? be nice. Jack. A few. Birkaç. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Söylediği şey. Don't believe everything you read in dime novels, boy. Ucuz romanla First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. Billy the Kid? Damn right. Evet. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawman who crossed it. It was a war, boy. A Lincoln County war. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Onu cehennem kadar tehlikeli yapıyordu. Altyazıları bazen okuyamayabilirim. Oyun zaten Türkçe. Yani siz de okuyabilirsiniz. Yani ben anlatabilirim. Kafanıza göre takılabilirsiniz yani. Ben bir şey diyemeyeceğim. Ben bu oyuna daha önce göz attım. Yani oynadım. Birkaç bölüm geçtim, yani çoğu şeyi biliyorum. O yüzden sıkıntı olmaz yani, ben anlatabilirim. It was about 30 years ago. 30 yıl önceydi. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Yakınlarda terk Spring. edilmiş bir çiftlikte saklanıyordu. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son of a bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve. The other kind of funny. Bu biraz farklı. Daha çok öbür türlü komik olan şekildeydi ama işte zaten alt yazıyı görmüşsünüz. Yani açıklama geçti. Bir de skill pointler var.
Yetenek menüsü. Harcamak için bir yetenek puanı var. 3 yetenek kategorisinden herhangi birini seç ve soldaki yeteneği satın alıyor. Ben şimdi bakayım. Bunu aldım. Bakayım o silah. Tabancaları ikili kullanabilmeni sağlar. İlk tabanca ve sorunları günlerinde. Tabanca taşıdığın zaman fare tekerleği yukarı ya da üç ile çift el ile kullanabilirsin. Şimdi derin cepler, şarjörler. Tabanca bağımsız kapasitesini arttırır. Bu ölümcül tabanca mermileri zamankinden daha fazla pası tabanca mermisi için artı %100'lük kapasite alırsın diyor. Güzel. Konsantrasyon, uzun kombolar, öldürme komboları çok çabuk bitirme. Kombo sayıcında %50'den fazla, %50 daha uzun aktif kalacak. Yine daha uzun kombolar demek daha fazla neyim demektir. Tamamdır. Bunu aldım. Ötekinde başlayalım. Ötekilerle de onlar bir ara bakarız. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. Who's that? Is he with us? Bam. Öldürdüğüm düşmanlar deneyim sağlar. Garrett's posse? Deneyim puanı. Oh yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. They're coming from the rear! Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. I decided to help Billy and the boys out of it. So that's just what I did. Hey, got one behind us. Stay on it. Cover fire. As the governor of New Mexico was paying for the kids' apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Bam. Top kafada. Gelişim. Bir taraftan da bakayım. Garrett's men were running around like a bunch of chickens with their heads cut. Tam kafadan. Nerede? Sonra. Sen de kafadan. Alırım bir kafa. Still, one of them reached the Onlar water da tower. Mesih kulesine ulaşmıştı. Öncül kurşunlardan sadece ölü bir yeteneği ve tamamen olduğunu kaçabilirsin. Would be a turkey shoot Ölü from fikri there. değildi. Oradan çantadaki gibi kaçmak. Bakalım. Sonra da çektim. Silah bundan sen. Geber. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Sabancı da biraz zor oldu. Tekinde doldur da. Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Arka kapı seni koruyacağız. Truth be told, things weren't much better behind the house. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. You're done. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave, and upstairs I found Billy and Charlie Beaudry. Kirli değil. Ara sahne. Usta bir nişancı. 21 yaşına kadar 21 kişi öldürdü. Akıl küpü.
Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Arkadaş mıydınız? Yeah, Evet, sort of. bir tür. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us home. Olur mu bunlar? I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Ulan her yerinden vurdular be. Gideler geçer. Mitik. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. What's that mean? It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw Vay their adam vurmuş be. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? Many would have fled in my fight. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack. What are you saying, old man? Jack. Adam buzuna girdi ya lan. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, man. Bam. Geber. Now, where was I? You were heading for the bar. Right. Making my Oh, way yeah, past the atlar castle atlamaz. of fallen foes. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Oo, aynı anda iki kişi. Finally, I had the stables within my reach. Bir yetenek açılmış. Bakalım. Süvariyi buradan mı açsam? Olabilir. Ama dur ya, öteki şey de iyi. Şarjör fazladan basit ediyor mermiler. Eğer daha hızlı silah dondurabileceğim bir şey varsa bunu da söyleyebilir gerçi. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. Okumuştum efendim. Ha, yaptı, kafa kafaya kapıştıklarını okumuş. Görkemli, tecrübeli ve beceriksiz. You challenged him to a showdown. Ona neden You read that in a dime o uzun novel. romanda mı okudun? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. And that you killed him in a fair fight. Is that what that penny Nereden breakfast okuyorsun said? romanda okudun? No, boy. That ain't what I meant when I said Yoksa I neden met demek Pat istediğim o değil Garrett. diye.
Baba hikaye geri alır. I finally reached those damn stables. Stepped inside. Ve tamam. Last thing I heard was Son Garrett's duydum Garrett'in voice. sesiydi. That's not That's me. not Billy. That's And not go me. on. How did it end? And, Ne oluyor? boy, Evet, that was sadece just the başlangıç. beginning. Öldürülen düşmanlar 67. İsabet oranı 55. Ağır silah tüfek. Savur vuruş stili tam kafadan. Düello yapmak gerek. Onurlu şekilde öldürüldü. Kulak 93.8. Kız 52.9. 53 numara. Deprem konusu 1060. Gerçeğin kırıntıları 2'den 3'te. Bu şey sanki biraz kolay. Zorluk seviyesini zor olarak değiştirmek ister misiniz? İstediğiniz zaman oyun ayarlarını zorluk seviyesini ayarlar mısınız? Evet. Yok sağ ol. Onu zaten ayarlarız. So what happened? Did Garrett arrest you? Yine oldu. Gerekçene tutukladım. After I Evet. came to, Tutukladıktan sonra tabancasıyla Bastard yazmıştı. had clocked me with his coat. The Kids, Episode 1. And the kid surrendered Kid teslim mi oldu? when he realized there was no Oradan getting out of there alive. çıkamayacağını anlamadı. So they locked you up in Lincoln? Size Lincoln'a mı kilitledin? Indeed they did. Doğrusunu isterseniz. Sentenced me to hang right along with the kid. Hemen idam cezasına çarptırdı. Avuç dolusu sıcak kurşun. Adam hikayeyi kafasına göre anlatıyor. Kolay ya. Şimdi gerçeğin kırıntılarını açıklayayım ben size. Oyunda gerçeğin kırıntıları diye bir şey var. Ne deniyordu ona? Ya gerçekten olmuş bir şey yani. Mesela Billy Kid, onun şeyi var. Gerçek şeyleri var. İşte küfürü gibi şeyler var mesela. Resmi var. Altında da işte kaç yılında doğdu, kaç adam öldürdü. Hikayesi anlatılıyor. Gerçeğin kırıntıları o. Biliyorsunuz onları da. Şapka oluyor, kart oluyor. Bazen tabanca oluyor. Belli olmuyor yani. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Yakından size. 28 Nisan 1880. Mahsedersin He was with tutuklandıktan 4 ay John sonra. Kenny's gang. Bölgenin They were çetesinde. sworn enemies O of Billy's çetedekiler regulators. binler regülatörüne ezeli Why düşmanları. were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he Bana done ve for bana me. ait olan yaptıkları için bir kurşun Instead, borçluydu. all I got for Olaya myself geldi was a kendimi goddamn death ölüm sentence. idam cezasına çarptırırken. Luckily, it was right Şans around then eseri that I bir heard yerin Billy make his hamlesini move. yaptığını duydum. He shot Jim Bell and a Şişman few diğer other guards as he made his arkadaşlarıyla getaway. diğer gardiyanlarla kaçını vurdu. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say Bildim benim is that kaçmamda Billy helped me yardım escape ettiğini too. hiçbir şey yazılmadı. My first order of business was finding a firearm. Silah bulmaktı. Şuraya iyi bakın, burada oluyor bir tane. Şu anlık bende gözükmüyor. Gerçi aldığım için. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Tek çitlesine vurmuştum. O kalibre büyük iyiydi. Çok büyüktü. Bir adamın muazzam bir şekilde ortalığın hikayeye yarar. Bob Orlinger'ın çiftesi. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Hell yeah. That scatter gun was like a double-barreled howitzer. It could blow a man clear off his feet. You hardly had to aim the damn thing. Guards were everywhere looking for him. Get away. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell.
The whole town was up in arms. I was a fugitive. Nasıl öldüm ben? Buga mı girdi? Neyse. Bazı bir yerden öldüm ya, şuna bak. So that bastard you were after, Senin what did he peşine do? ona ne yaptı? He did me and my family a Bana ve aileme büyük bir zarar I verdi. knew if I was ever going to find him, I would need to get my ever-loving ass out of there. Kasabaya doğru yol al. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. You! But hell, if they weren't all waiting for me. Oh, Apparently, some of them thought I was Billy. You hooligans geber. I've got this. He's in town somewhere. See, me and the kid shared a certain similarity in build and coloring. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. I'll flank it! Get your headstone! Lan keserler de. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. I knew I needed to find a horse. Though I never did have a great fondness for those four-legged bastards. Smelly, sweaty, ungrateful beasts. We prize them too high, if you ask me. Geber lan. Yakından vuracağım buna da. Lan. Kodum. Ha dur. Bakalım. Koşarken silahını doldurmana olmak sağlar. Silahını doldurmak için hiçbir fırsatı kaçırma. Daha hızlı tabanca doldurmaya yarar. Güzel. Bu da olur. Uçuş sonra alırız. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. Bir, And that's when it occurred to me why Billy said üç, dört. Act for decency? so I could be a hapless decoy and draw attention while he snuck out of town. I knew if I made it out of there in one piece, no one would put a price on my head. Because everybody in Lincoln would be dead? No, because they all thought I was Billy, and all that blame would fall on him. Meanwhile, Deputy Bob Ollinger was organizing a posse to put me down. He was already a mean son of a bitch, but he was doubly pissed that I stole his mean-ass shotgun. Lan bunun burada ne işi var? Lan? Biraz daha ulan tamammış. Biraz benimle yanımda yaptık ama yapacak bir şey yok. Geber. Biraz daha aşağı.
Finally, I Çalmak found what I was zormuş burada looking ya. for. Şöyle. The stables on the edge of town. Vahşi batıdaki şeylerden olmazsa olmazı bu. I guess Billy saved your ass, taking out Bob Ollinger the way he did. Billy didn't kill Bob. Sure he did. He dispatched him right after he shot Deputy Bell. No, sir. Because Bob came right up behind me, angry as hell that Billy had lit out. Hello, Bob, I said. I think you better let me go. And he says, I don't think so, Ben hiç de öyle boy. düşünmüyorum evladım. Not with Benim my hiçbir shotgun. yere gidemez. So we stood there in the middle of the street, eyeball to eyeball. He intended to kill me, and I knew I had no choice but to defend myself. Aa, ulan çektiğini gördüm de normal tuş geliyordu. Yani bununla gelmedi, doğru. Rakibinin elini eline dikkatli ol diyordu. Eline dikkat et. Bayağı zor iş ya. Sigarayı bırakayım az bir süre. Kendisi ayarlasın, hadi. I killed him in a fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Seçeneği de Well, Lincoln got a mite depopulated that day. That Garrett gunned down Billy 3 Favori months silah later, çifte. so his escape was Favori off listelik and tam off kafadan. Duello Bob Olinger. Onurlu şekilde öldürüldü. Odak 96. O iyi. DP bonusu 1630. Toplam süre neredeyse 1 saniye olmuş. Hız yok. Bunu ailedeye ayarlayacağım bir ara. Bakalım. Zor iş ya. Pozisyonlar So var. where'd you go after Lincoln? Mexico. Meksika ya. Till I realized Kimsenin beni nobody aramadığına was looking farkına for varana me. kadar I ended up taking a job with the Ruales iş Ruales. yaparken Mexican Ruales? I was hired to help them track down the cowboys. konvoyları takip etmek için kiralanmıştı. The most vicious outlaw gang in Cochise Cochise County? County ile en Holy hızlı Bill çete. Ferocious? Johnny Ringo? Colin By Old Man Clan himself. Old Man Clinton'ın They must have paid you a pretty penny tarafından to take him on Batın Brazen. sana bayağı para vermişlerdir. But truth be told, I had my own reasons O for adamların going after peşinden those gitmek için boys. kendi sebeplerim vardı. Hikaye iyice güzelleşiyor. İhtiyar için bir kurşun. Şimdi arkadaşlar, hikaye iyice güzelleşmeye başladı. Ice'ın aldım çünkü. Oyuna başlamak için bakalım, basalım enter'a. So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Kanyon. Roscoe Bob Bryant was Adam his name. fake. Oh, but no, this time it was a different bastard I was after. Fake daha iyi. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clown. Where's he going?
I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for me. Over there! I did my best to help those poor passengers. Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. Nefes almıyor diye onun arabasına gittim diyor. Hiçbiri. It was then I wondered if the rocks were in hiding more bands. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often do. Aynı üç kişi. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads. Making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on, were you attacked by Apaches? Apaçiler tarafından mı saldırıyor? Did I say they were Apaches? Ben onlar I Apaçiler said demedim. Clanton's cowboys attacked Ben me, zaten Kayıt'ın Apache Apaçi'nin style. saldırdı. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Hadi be. I didn't see Ringo, but I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. Mermimiz bitmiş. Vay anasını ya. I immediately knew that a tactical retreat was called for. My vengeful fury was much less impressive Adam without kafasına the göre bullets to anlatıyor back ki. it up. Bu ne böyle ya? Finally, they managed to Bu bir, iki. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Kafa gitti. O iyi. Bu mermi bitmiş. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Mermi bitti. Bu ne böyle ya? Aa. Skill point. Güzel. Zamandan tasarruf. Konsantrasyon daha çevik olmanı sağlar. Şimşek gibi hızlı konsantrasyon esasında yüzdeyle daha hızlı hareket edebilecek ve koşabileceksin. Koşarken mermi değiştirdi. Bu da güzel. Bir de şunlara bakalım. Süvari. Kartalın gözü ağır şekilde nişan almanı sağlar. Nişan alırken vaktini alacak. Tamam. Mouse'un sağ tuşu. Ya uzun menzili ya da tek elle bir silahla nişan aldığında ağır çekimli konsantrasyon olacak. Harika şekilde nişan almak için yeterli arar. Oo, iyiymiş. Bunu aldım. Ben hiç mermi yok ya. I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Nereye yokmuş gibi koşuyor. Because there wouldn't be. Clanton and his men caught up with me. Olmayacaktı da. As I was scurrying around those caves, I thought, Dolaşırken düşünüyorum. what was I thinking? Ben de ne düşünüyorum? Going up against a gang Böyle mi like this. karşı çıkacak? Ağlamaya geliyor adam. I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Matt Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence.
It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wild cat. My fury knew no bounds. It was finally time for that old man to pay for his sins. Ara sahne girmeden öldürüyordum artık. Huysuz, inatçı, kindar. I yelled out at the top of my lungs, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that ship. Anam. Heriften de minigun var lan. Evet, devam. Heh. Güzel. Öyle biraz daha. Bu sıkıntı çıkartıp böyle. Oy, çok kısa yere saklandım ya. Şuna bak, öldüm. Taktik yok, bam. Let me tell you, that was the longest uphill climb of my entire damn life. Well, one of the longest. There was that one time I was pursuing Frank James, Jesse James's brother. Jesse James? Perhaps we could talk about that one later. Now, where was I? Right. I had old man Clanton in my sights. Koş. Most everyone thought it was the Juarez who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Buradan saplayabilir miyim galiba? Oo, Cengiz diyor. Canı ferah. Şimdi bu işi bitirmenin vakti geldi. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the old K Corral. Yanlış anlaşılma diyor. Yanlış anlaşılma. Sabit 71. Oh yeah.
Favori silah tüfek. Favori vuruş stili tam kafadan. Ya yani şimdi ben ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Çok fena vurdu herifleri. Kereste fabrikası çatışma. Kereste fabrikasında çatışma. Yükleniyor. Loading. A few weeks after that dust up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo. Neyse arkadaşlar, benim bu deneme çekimimi inşallah beğenirsiniz, izlersiniz. Ben çok iyi olduğunu söylemeyeceğim. İyi değil. Bakın biliyorum ben de yani. Beğenirsiniz inşallah. Beğenmezseniz de yine de yorumlara yazın yani. Sıkıntı olmaz. Ne varsa düzeltiriz. Sesimle alakalı yani mikrofonla alakalı bir sıkıntı var ama videoyu kısık ayarlarını izleyin, tık seste izleyin, daha kolay olur öyle. Neyse, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Neyse, hayırlı günler.